This is a story about the music and the way we were back in the 70s and 80s. We were the rebel generation. My back is against the wall. Try to tell me, wicked now get me to follow. My head is higher, I'm going to stand tall. No matter how they try to keep me down, me not fall. To me, Lovers Rock is the ingredients that's been put in by we here in the UK. This is our contribution to the recipe of reggae. It's a music, right, that speaks to the heart, the soul and the mind. It's a language. It's a way of life. It's a culture. I just love the way it makes me feel. I relax and nothing matters. It just makes me feel good, you know? And let's face it, when you hear it, you say, oh, wait a minute. If I could give the world to you. We were the first generation from the Caribbean who had gone to school here. So it was about making a mark in a way. At the time, the streets weren't safe. We were experiencing a lot of racism. Our parents really didn't understand the system and what was going on. So Lovers Rock was like an escape for us. It was almost like a kind of coping mechanism. You'd wait for that to come on. Even man, them, even the wickedest man with the biggest car, murderer, when he marry lovers, he might look a girl for dance with too. It was quite scary because that dance is quite an intimate dance. I remember I didn't move much. I was held up against the wall. I ain't gonna tell you what happened, but I did jerk a lot uncontrollably against that wall. Something happened. But you know when you actually go down like this, you go all the way down and you're feeling good about yourself because you've made it, your legs haven't knocked together, and then I look up and I realise that she hasn't come down with me. She's looking down at me like, what are you doing, you idiot? We were creating something distinctively British, right? And we were hoping one day to be as big as any other genre. A lot of people were coming from Jamaica to be a part of the English industry and seeing Dennis Brown, your Gregory Isaacs, your Freddie McGregor. By the 70s, when I was growing up as first generation Jamaican, we had kids at school, white kids at school, that was as familiar with reggae as we were because their parents were into ska. My mum really loved Lovers Rock, and that's kind of what sucked me into the genre. At the moment, there's a resurgence of Lovers Rock, and there's actually younger performers getting into it. A lot of Japanese Lovers Rock artists. Australia, New Zealand. So it's taken hold globally. Ed. 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 What? You're not actually moving. I know. She is. Oh. With this music, we created our own unique genre that became known as Lovers Rock. Okay, people, this is Lovers Rock.
Las Maravillas du Mali. Tout le monde aime ça. Le jour qu'on apprendra que cet orchestre a ressuscité. Mais ça va être du tonnerre. There is no legend without stories. 1964, the Cold War threatens the entire world. Cuba maintained close relationships with the young African republics and invited the young musicians from Mali to get a proper musical training. Quand je me suis vu à l'aéroport de La Havane, j'ai compris que j'étais vraiment loin. Et j'étais presque à la fin du monde. They were in their 20s, 10 young musicians coming from 6 different regions of Mali. This trip will change these 10 lives forever. À 21 ans, le cœur, ça chante beaucoup, hein. On se croit dans un vrai paradis. The students embrace the Latino culture. They leave the dream in La Havana and decide to form their own band, the Maravillas de Mali. Success comes earlier than expected. C'était nouveau, ça pouvait pas passer inaperçu. Ils vont jouer comme un dieu. C'est Fatimata. They are up on stage with the best Cuban musicians, performing in front of party officials like Che Guevara and Fidel Castro. But a coup in the home country ends the band's dreams of fame and glory. Ils ont vraiment assassiné l'art et ça ne donnait pas envie à quelqu'un de rester au Mali. On était venu juste après le coup d'État. Moi, j'ai plié mes bagages, je suis parti en Côte d'Ivoire. In 2000, Richard Minier, a French music producer, discovers this incredible story. During 15 years, he will multiply trips to Bamako and La Havana, filming many interviews of the band members and the Malian stars. Looking for the history of a band, he found the soul of Afro-Cuban music. In June 2017, Wakana Maiga, the last survivor of the band, invites the singer Mori Kente in the studio to make a new recording of the band's hit Rendezvous chez Fatimata. That new version of Fatimata will be the next single of Las Maravillas. In October, accompanied by Boncana, Richard Minier goes on the same trip from Bamako to La Havana. Nearly 50 years later, Maiga the maestro, with an idea on his mind, comes back on the path of his past. Si j'en ai l'occasion, j'irai à Cuba pour dire merci aux autorités cubaines. Je voudrais bien serrer la main de, comme il s'appelle, Raúl Castro. Un grand souvenir, le fait de retrouver la Havane 40 ans après, 44 ans après, et surtout de retrouver mes amis musiciens. Nous étions ensemble hier, sûrement nous serons ensemble demain au studio, les Graines, que je n'ai pas revisité pratiquement depuis 1965 ou 66 par là. In the mythic Agam Studios, with Jos Pinto, the singer of Africando, and some Cuban musicians, the maestro revisits the original album and reforms his band. Ce soir, c'est la grande première de Maravillas du Mali, c'est le premier concert à Cuba. Pas le premier concert de Maravillas du Mali, mais le premier concert de Maravillas du Mali, deuxième génération. La renaissance de l'orchestre Maravillas du Mali. After her first concert in Cuba, Boncana Maiga will fulfill his dream. 50 years after the band's creation, bring the Maravillas de Mali to play for the first time in Africa. Esto
de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, belle, belle comme l'amour. Tu t'es enfui? J'ai été mariée de force. Et nous, on risque des emmerdes. Avec nous, ça va changer. Tu rêves. Moi, je marche en rêvant. Contrôleuse de l'hygiène et des entreprises de Bamako. Regardez ces mains. Elles doivent aussi toutes porter les masques. Vous risquez la fermeture. Je n'en peux déjà plus de ta révolution socialiste. C'est notre révolution à tous, papa. Avec mes lunettes de plongée, j'y vois plus clair. Tu es déjà allé dans un club? Non. Je t'emmènerai. On danse ici, on fait pas de politique. Alors va te changer, s'il te plaît. L'énergie de la jeunesse a grand besoin d'être canalisée et doit servir à autre chose qu'à se trémousser. Tous égaux. C'est pas parce qu'on est tous égaux qu'on est tous pareils, tu sais. Vous avez votre papier de mariage? J'espère que tu la vois plus. Elle est mariée. Vous devez tous vous conformer au code du travail. On n'était pas préparé pour le socialisme. L'indépendance est impossible. Vous êtes devenu complètement paranoïaque et vous voyez des complots partout. Il y a quelques jours, tu savais tout. Maintenant, tu ne sais plus rien. Et ça va être dangereux pour Lara. Oui, passez Lara. Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, le ciel s'éclaircira. Foram 400 anos de trabalho, sem salário. Aham, hein? Oferecendo um tratamento selvagem que gerou consequências ainda hoje sentidas na pele. Amor, se você tivesse que escolher uma música, qual seria? Eu amo o Brasil, eu amo o Brasil. Mas tem hora que dá vontade de olhar com uma força. Então vai embora, Ney. Como é que é? Incomodados que se mudem. Deixa quieto, Débora. O seu país de origem, no continente africano, te aguarda. Medida provisória 1888. Moldaram minha cara. Ainda dá pra resolver as coisas sem violência. O meu país é meu lugar de fala. Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Nosso país, nosso lugar de fala. Quem está aqui conosco é o estudante Jefferson Dias. Jefferson, conta aqui para o pessoal. Como é que surgiu a ideia, a primeira ideia, e você é um dos autores, de se fazer um rolezinho no shopping? O vendedor começou a falar, meu cabelo parecia um pedaço de bombril. Depois foi uma galera para dentro do shopping. Ao passar pela entrada, o segurança já te olha como alguém que não deveria estar ali. E os seguranças puxaram os meninos assim, pela blusa mesmo. A gente é a 5ª geração de pessoas que experimentam a cidadania no Brasil com a abolição institucionalizada. Esse momento que a gente vive hoje, ele é o pós-apocalíptico já. A gente já está aqui, apesar de tudo. O policial já apontou a arma bem na minha cara, assim.
Mal com X nos ensinou isso. A reação, a inteligência. O povo unido jamais será vencido. Nós estamos falando de violência profunda, pesada, dura, que rasga a nossa pele. Envolvimento do segurança de um shopping center na morte de um adolescente. In the studio, I make the assumption that every musician that's in that studio was called in there because of their ability to adapt to the music that's being played. 95% of the time, they always do. So I don't have anything to tell them from a professional standpoint because they understand what their job is. Hey, y'all, let's have some fun. Here we go. Out first. Here we go. A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4. My love is a mountainside, so firm it can calm the tide. I'm gonna stand, bring down all my clothes. My mama didn't go, and my pa don't want me hanging around no more. Ne Bouba ye, an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. I ka kɛnɛ. Mon bɛ, ale ye patron dɔgɔmuso den. Il va falloir que tu te patientes encore un peu. C'est ici, derrière cette plaque, qu'on met la marchandise. À l'aller, quelques kilos de cannabis et au retour, 2 kilos de cocaïne. Hein? Tu te rends compte? Si on en fait 3 ou 4 par mois, on se tape plus qu'un ministre. Mborami. On l'a dit, Mborami. Un peu de drogue a été transporté. Merci. Très bien, merci. Amin. 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 An y'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin dɔ maliw. Titi,
T'imagines dans une maison comme celle-là? Ici même dehors, ça sent bon. Wallahi. In Kansas City, there's a pretty gal named Mary Lou, and she plays the piano. Mary Lou Williams is one of the greatest composer, arranger, and musicians in jazz history. Duke Ellington's highest form of praise was to say that someone was beyond category. Mary Lou Williams is beyond category. The history of the music is in everything she writes. The blues is always there. It always swings. You can listen to her and only her and get what jazz is all about. She's the lady who swings her. She's the lady who swings the bat. Mary Lou was always bucking against what the norm was and trying to expand this notion of what jazz was. She didn't want to be boxed in. She didn't want to be labeled. Her contribution to this music make her a pioneer, irrespective of gender. But Mary Lou Williams is not well known because she's a woman. Music is so male-controlled that it's very difficult for women instrumentalists to get any respect. If you want to really see some piano playing, let me know that there's a condition that exists that needs help. Then I'll do something. I'm like a big bear then doing it. I'll just go through all kind of changes to do good. قلت نسيب مشتي معي finalement. هيا يا مان un petit week-end. حسرها ولا شجرة. هاي بلاد معشي واحد. يوم اكتشفت دي بابا تعربوح ومي بالباكستان خويا بوزرو. قديش البوتانية؟ جمعتين. دوكا المورال نتاعكم مهم برشا. إيمانكم بربي مهم زادا. ما عادش نحب نزيد نستنى لي زاناليز. جوستومون سي بن يوسف، فما مشكلة في لي زاناليز. حاجته بدون دركان، هذاك علاش حاطيناه سير ليست داتونت تاع الكريف. تعرف اللي ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس ماهيش موجودة، زلنا متأخرين برشا. ولدك؟ والله البلاد مشات 150 مليون وعزيز يسلكها ويخرج منها. شنو؟ كل مشكلة عندها حل. حاجنا بيه باش ناخذ قرار. قرار نتاع شنو اللي باش ياخذوه؟ علاش تحب تخرج عزيز من السبيطار؟ شنو تحب اكزاكتومون؟ جو فهم با ما قال نحب نعرف انا شنو هي الحكايه؟ ما يهمنيش انا نحب نلقى حل لولدي. انتم مازالت عندكم فرصة باش ترجعوا لحياتكم العادية وتخليوا هذا الكل وراكم.
If I was your best friend, You guys are trying to find me a wife? Guys, I can find a woman by myself. best friends. If you promise you'll be my Otumba Ayode has asked your father to be his running mate. That is why we have arranged for you to marry his only daughter. 1, 2, 1, 2. But you look so good together. You have no idea what you've done. Hold on, please. I understand you. You are born again. And you believe in the will of God. So do I. So do we. We believe in the will of God. Where is she? What you did to my daughter? Lock me up. Do you know how serious this issue is? I didn't disappoint you, man. Can I help you, young man? Say you marry me. Your parents won't even accept me. I don't care. I don't know what juju this woman has given you. I really would like to know the name of her native doctor. I hear say you fine. I hear say you're beautiful. I hear say your body na fire. I hear say you carry it together on your waist. I hear say you. Ningún programa de ningún candidato que no afecte los intereses del imperialismo, que no afecte los intereses de las oligarquías, podrá resolver la crisis que afecta a nuestro país, afectando fundamentalmente al pueblo ecuatoriano. Por eso, compañeras y compañeros, decimos que ha llegado la hora de los pueblos, la hora de la unidad de los pobres de este país. ¡Viva la unidad del pueblo! ¡Viva la victoria de los pobres de este país! Hoy, 17 de febrero, un crimen de Estado provocó la muerte de uno de los líderes populares más importantes de la historia ecuatoriana. El informe policial presentado como versión del gobierno es fruto de un montaje. À l'origine de mon voyage, il y a d'abord eu ces images d'archives, vues un peu par hasard. Le premier député noir d'Équateur, Jaime Hurtado, venait d'être assassiné en pleine rue, devant l'Assemblée nationale. Au-delà de ses partisans, le crime d'État est dans tous les esprits. En la sangre lo llevo. Rechazo a esos asesinos. A un hombre que luchó junto al pueblo. A un hombre que estuvo con los desposeídos. Rechazo a estos asesinos. Asesinos de un líder. Par ces images, j'ai commencé à m'intéresser à la minorité des Afro-Équatoriens, dont la province d'Esmeralda est majoritairement peuplée. Préparer la pâte pour la croûte, faire revenir les légumes, assaisonner le carré d'agneau, le recouvrir de la pâte à sel, dorer et enfourner. Assalamu alaikum. Salam. Des côtes d'agneau première, Afak. Côtes d'agneau? Hey, tu veux faire quoi avec? Un carré d'agneau. C'est quoi? On prend des côtes d'agneau première que l'on mange pour obtenir un carré d'agneau. Et combien ça va coûter tout ça? Hein? Et à qui tu vas servir ça? On n'est pas dans un 4 étoiles. Arrête avec ces conneries. Atteignez 5 kilos de colis. Tu feras un tagine. Ouais, écoutez, c'est parfait. 2 couscous au fait fraîche. On y va pour le couscous? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pigeon qui a chié dans le Mais couscous? c'est Julien Blanc, le cuisinier qui passe à la télévision. Ton dessert était parfait. Équilibré dans les saveurs, juste ce qu'il faut de croustillant. Des pommes sucrées mais qui gardent leur acidité.
Une crème onctueuse de pistache avec une pointe de beurre d'orangé. Allez, viens de baigner les pâtes. Merci, chef. Faut que je parte. Pour aller où? À Paris pour la fille? À Paris pour travailler. Monsieur, manœuvre. Elias. Merci pour tout à l'heure. Tu sais qu'ils sont comme des dingues au bled. Ils ont dit que t'étais mort ou que t'avais volé quelqu'un ou que t'étais en prison. Tu penses que je suis pas capable? Hein? Que c'est pas pour moi ici? Je suis un blédard. C'est ça, c'est comme ça que vous dites ici. Je suis un blédard. Tu as de l'or dans les mains, Elias. Qui t'a appris à cuisiner comme ça? I heard Susana Baca from my Spanish teacher. His name's Bernardo Palumbo. Some years ago, I was taking lessons from him, and the idea would be that we would talk about music, we would talk about culture and politics, and I would learn this way. And so one day he put in a videotape of Susana singing Maria Landau, and not only was her performance and the song beautiful, but I'd never heard this kind of music before. So I asked him, what kind of music is this? Is there more like this, or is it just her? And he said, oh, it's a whole kind of music, Afro-Peruvian music. It's not very well known, even in Peru. It's almost underground, but it exists and has existed for many years, and but the recordings are very hard to find. La madrugada estalla como una estatua, de alas que se dispersan por la ciudad, y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Por la memoria, ¿no? Es un viaje por los recuerdos, y va a haber de todo. Va a haber cosas tristes como cosas felices, pero vamos a recordar. Bueno, ellas creo que nos van a refrescar la memoria acerca del ritmo, cómo el cuerpo todavía, después de muchos años, mantiene ese ritmo que se han mezclado. Ellas ya no son afro puras, sino mestizas, afroperuanas, mezcladas, pero que conservan ese ritmo, ese movimiento en el cuerpo. Eso es importantísimo para entender cómo ha dejado tantas huellas la presencia de los africanos aquí en estas tierras. La iglesia prohibió, por ejemplo, los bailes de los negros, porque los consideraba que eran demasiado eróticos. La iglesia no sabía, no podía entender, la iglesia europea, que estos bailes tenían que ver muchas veces con la naturaleza, con el involucrarse en la naturaleza.
hacer danzas que hablaran o expresaran la fertilidad, expresaran la forma natural como la tierra, el ser humano y todo procrea. Se va a poner mejor. Mire cómo te va por los New York. ¿Conseguiste lo que fuiste a buscar? No me gusta. ¿Pero qué tiene? Está horrible. ¿Sabes? Me gustaría que hubiera estado allí, chica. Sí. Me voy a Puerto Rico. Se acaba de llegar. No te va a ser fácil. Yo no conozco de ninguna diseñadora negra. ¿Cuándo te he criticado yo a ti? A cada rato. Cuando me recuerdas que soy fea. Tu mamá es un caso. Mami, me apagaste la luz. Digo, yo sé que ella nunca fue bonita, pero es que no se ve nada bien. No sé, ¿qué carajo te pasa? Antes era todo que no querías saber nada de tu familia. Ahora todo es tu familia, no se te puede decir nada. Tú no puedes olvidar tus sueños, ¿viste? Nunca te dije lo linda que eres. Ese pelo, ¿cuándo te vas a hacer algo con ese pelo? ¡Angélica! ¿Cómo te atreviste? La obsesión que tienes de convertirte en diseñadora es una idea ridícula. Tú también. ¿Por qué no te arreglas un poquito? No voy para ningún lado. Lo que faltaba. Yo no salí como tú querías. Tú nunca nos defendiste, ni siquiera a mí, que soy tu hija. ¡No me has dicho nada! Me tengo que ir. ¿Qué hiciste? سامية؟ حرقتها؟ بيان سور اجا للدار. عايشك. اخرج المو بوسيبل. Il faut que tu montres que tu as des documents. Quand تخرج les mains vides, يقولوا sans papier. Je cherche un travail. Au fond de la salle, il y a un coin avec des petites annonces. Bonjour. C'est pour l'annonce. Bonjour. نخدم عند مرأة. جوست نكمل لملها باش راجلها اللي مات. ويا تعرف السيتواسيون تاعك؟ Il faut que tu t'habilles correctement pour passer inaperçu. Celle-là, elle est trop petite pour moi. Essaye-la. Parfois, je voudrais ne rien posséder comme toi. Moi, j'échange ma vie contre la tienne. Tu sais ce qui me manque le plus? C'est qu'il me touche. كان قاعد بعد دمك غير من قاعدة تقعد على البابي. Bois un verre? J'ai une gaffe. Attends, il te plaît? مش برشا مكياج أما موتيك. حلمت حلمة خايبة. نحلم بيك تخلق
فيا بيجيك الاثنين تحب تغرق قرب الحق. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. They call us squatters. How could you squat when you're born here? Leonard Percival Howell. We call him Gang. The gang. Yeah, man, the gang is a mystic, man, you know? Leonard Howell was the first one to point to Haile Selassie as the Black Messiah. He didn't bring a religion. He was just telling you the God truth. Never get weak again. Every stone in the valley for a very long time, and we never get. Rubbish everything where we have. Rubbish everything and left up our face. This patry from Pinnacle. Some of the society people say if you kill off the Rasta. That man is a man where the government fight. Fight him very hard, and he fight them very hard. I said, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. Whakarerea e ne āhua wire pau. Me ki mea noe koe he tangata hei Tiaki Deiwi. O koe anake. Kai te moio. Me pēhea. There's Parati. She could help you. May I trouble you? It is a matter of life and death. A tēnā. E ri te anō tō wahine rangatira ki a tātou. What may I help you with, Mrs.? This is very simple. I am carrying a child, and you are renowned for your clever hands. I'll pay you handsomely. Both for your work and for your silence. You will remain in the kitchen. You have no permission to go into any other part of the house. Te wāhi ka mahia nā wai rākau kai iahau tēnā. Nā he tapu tēnei kaupapa. These herbs will stop the bleeding. Could have you thrown in jail. Every time you cry, I have to start again. So you think you've seen it all before? You have no idea. You can't leave, it's too late. You're part of this now. Korera wātou mōhio hea hai tari e koe ki te rukahu. Ta tatonu koe ka puta.
Why are you doing this? What made you change your mind? This is my way of restoring some justice. Now you know the price of my work. ah lu xew. dafa bëgg ma yóbbu gaal bi. loolu wax nañ si ba pare. bëgguma nga dem. je ne veux pas que tu partes. yow waxoo moon lii de. mais Balaye fii kenn desatu fi te jën amatu fi. ils sont tous partis lan nga bëgg ñu def fii léegi. mais xoolal doo sax gis horizon bi tu ne vois même plus l'horizon lan la ñuy def fii. mais bul musa nangu jël gaal gi yóbbu ko wóorul xoolal ay dund ay bakkanu doomu aadama ngay jël seen responsabilité. on part ce soir. tu as l'argent. suma yahaani maami hiir suma. il dit. si vous mentez il va vous égorger. Pour une première fois, tu te débrouilles très bien. géej gi doon fees bay tuur vague yi di tëb di dal di baddaaj gaal gi di xar duñu teree àgg fi ñu jëm. Dans quelques jours, on sera à l'Espagne, le paradis. Là où on va, c'est pas le paradis. Come on. Here's some money for you. Thank you. I see a lot more than you can see. I see luck for you today. You will meet a woman who will be faithful to you all your life. Thank you. Amaye. Oh, Nabra. I've lost the appetite, madam. Oh, Prince, I beg, Prince, brah. Now where they go? Thank you. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il a été tué avant ma naissance. C'est pourquoi on m'appelle Hatim, l'orphelin. L'assassin de mon père n'a jamais été inquiété. Il vit en toute liberté.
بالظبط كده رشم. عشان Zagaba su Resta preciosa io dominicano. Parsemi bosa? Quando c'è stato aiutato, Pino? Punta pica. Mira con Julia alla su coffee do maltratar essa ting ei. E io a che da maneira un fatto pluma. Não tá nada. Basta eu completar nessa canons, não tem nada contra. Rustig. U moet beter uitkijken, meneer. U mag wel van geluk spreken dat er niks gebeurd is, meneer... Goed bloed. Gabriel, goed bloed. Goed bloed? Heeft u wel een rijbewijs? Carlos, banco calmo. Nada serio no pasa ainda. The señor Unión en persona. ¿Qué tipo aquí también es miembro del partido fascioso Unión? Gente bobo, esse papo é coisa de bobo. Nos lo topa, senhor Arias. Artiesten daar. Het spijt me, ik had haast. Ik ben schilder. Er wordt aan me gewacht. Ik hoop dat u beter schildert dan motorrijdt, meneer Goedbloed. Een schilder. Ik zie het, dat bisa. De kinderen zijn helemaal zenuwachtig geworden. Ik kom hier zomaar ambiente bederven. Calmado, por favor. Hey, met mira abak rato, no? We zijn een vriendelijk volk, Goedbloed. Maar hop, die doe als het moet. Maar ik zie dat de hoge heer op je wachten. Dus schiet maar op. Grandioos aan het regen, Gabriel. Bravo. Nou, schiet hem maar op, ze staan op het punt te vertrekken. Neem me niet kwalijk, Sarius. Neem me niet kwalijk. Nou, kom op. Kom. Frantz Fanon, ce Martiniquais dont le passage par la culture française a fait un révolutionnaire algérien, demeurera le très vivant exemple de l'universalisme en acte et de la plus haute approche de l'humain. Chers parents, aujourd'hui, 12 avril, un an que j'ai laissé Fort-de-France. Pourquoi ? Pour défendre un idéal obsolète. Je crois que cette fois-ci, j'y resterai. Dans toutes les bagarres où j'ai été, j'ai toujours eu le souci de vous revenir, et aussi de la veine. Mais je me demande en ce jour si l'épreuve ne me sera pas imposée de sitôt. Je doute de tout, même de moi. Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous. Mais ne dites jamais, il est mort pour la belle cause. Je me suis trompé. Rien ne justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier blanc, quand lui-même s'en fout. On nous cache beaucoup de choses.
mais vous le saurez par Mandeville ou Mosole. Nous sommes 3 au régiment. Dispersés, nous nous écrivons. Je pars demain. Volontaire pour une mission périlleuse. Je sais que j'y resterai. انت ايه رايك في البرنامج اللي بتعمله على محطه قناه الشمس؟ وبصراحه البرنامج مش قد كده. احنا عايزينك تهديها شويه. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يوه طول الوقت. يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شويه ونتكلم عن اجمل المشاعر. حواء. طبعا يا استاذ، احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس. عايزاك تعرفي ايه حكايه الست دي. دي كانت عن الجريمه الاجتماعيه. سياسه، كله سياسه. وعلى فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد. فانا عايزه اقول لحضرتك ايه بقى؟ قيس الاداب يا ماما. ايه بقى؟ الحلقه النهارده كانت مقززه ومقرفه ومنحله. مش بكلمك. اوعى كده، اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني. In post-apartheid South Africa, what do truth and reconciliation mean to one ordinary man? The remarkable John Carney makes his directorial debut. In a tale of a simple man dealing with a new and far more personal struggle. Why did Uncle Temba go into exile? Were you close? With who? With Uncle Temba, Dad. He's dead. Before he left the country. Why are you always asking me these questions? A story examining the fallout of activism and exile. The rivalry between siblings. Uncle Sipo? Tanda? Yes, welcome home, my sister. We must go now to Efrat to collect the body. The clash between tradition and modernity. Here he is. Where's the coffin? There isn't one. What about my brother? This is your brother. He was cremated. Cremated? What about the people who are coming to see him? I have arranged a funeral. I've bought an ox. The tensions between the past and the present. And about Luvuyo? The policeman who shot him. Do you forgive him? Based on the critically lauded play by the Tony Award-winning master of the stage, comes a new South African story. Oh, Sky's place! Daddy always used to talk about it. Come on, let's go inside. We can't. Oh, but I might not have another chance. We can't, Mandisa. Oh, I just want to take a quick squiz. I want to see what it's like. We have a funeral tomorrow. We can't be seen going in there. Oh, Mandisa! Oh,
nothing but the truth. benn bés bu neex waxtu julli jot sangay dale ñaan lan lay suubay àndal Reckless on the road all you need to know Reckless on the road, searching for his soul. 30 mètres de long, 8 mètres de large, 350 à 400 esclaves, le taux de mortalité 25 à 30%. J'ai toujours eu envie de lier le jazz à Gorée. Pour moi, le jazz est parti d'ici. Et donc, quand on a ce projet, j'ai dit il faut le lier à l'esclavage pour que ce voyage ait beaucoup plus de sens. Tu ne fais pas le projet pour toi-même, tu fais ça pour toute l'Afrique et la diaspora. Et tu réussiras parce que non seulement moi, mais toute l'Afrique prie pour toi actuellement. Et Dieu t'aidera. Par sa bénédiction, c'est sûr.
Fiz o Passo dos Ventos, depois Cabana do Pai Tomás, que foi assim a primeira novela em que eu estrelava. A novela tinha a história do Pai Tomás, então tinham muitos atores negros, muitos começaram ali, e eu fazia a personagem mulher do Pai Tomás. Em A Cabana do Pai Tomás, a escolha de um ator branco, Sérgio Cardoso, um dos maiores galãs da época, para interpretar o velho negro Pai Tomás, provocou a primeira polêmica pública sobre a questão racial na televisão brasileira. A empresa que produzia o horário de novelas das 20 horas da Globo escolheu a novela A Cabana do Pai Tomás. Tudo bem. E foi escolhendo alguns atores negros que fizeram alguns personagens. E para fazer o próprio, ela convocou o Sérgio Cardoso, um ator de excelentes qualidades, para fazer, além dos personagens que ele vinha fazendo, que era o Lincoln, que era o dono da fazenda, para fazer também o Pai Tomás. Que ele se pintava de negro, botava umas rolhas no nariz, para o nariz ficar mais abatatado, botava uns algodões por dentro da boca para ficar falando assim, o Gripeto velho, que não sei o que, meu filho. Né? Excelente ator. Só que o Plínio Marcos começou em São Paulo, levantando algumas questões com relação a um país com mais da metade de negro, parentes e afim, e chamaram um ator branco para pintá-lo e para colocá-lo no ar como se não existissem atores negros que pudessem fazer aquele personagem. Uma série de protestos realizados em São Paulo, liderados pelo ator e autor teatral Plínio Marcos, obrigou a emissora a buscar justificativas para o último blackface que se tem notícia na telenovela brasileira. Oh, well, I found it out there on the road. Oh, who is he? He's Kirikou. My nephew. So he says. My son. So soon? He's really small. Maybe, but I'm higher than you. Give us the head back. Hurry. What do you want, man? To know your price for sparing our village, for bringing water back to our spring, for not killing all our people. How dare you complain? There's a water hole not far from here, and your women still have jewelry hidden away in their huts. And you are still alive. What's that behind you, Uncle? Do you know why Carava the sorceress is mean and evil? There is nothing I don't know. Carava the sorceress, why are you mean and evil? Les petits surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Garaba est si méchante. Kirikou! Gualamai. Yamabe, awul nguru amo, nazal dua. Chamade, minda gaimuti. Yana jama hamar lo waru. Mendo da yambi digilina.
darame shallu ngene shallu na ga muranga nyi poko Ramore lewa na gara nyamali din kuma na ira nyamal ewre mpijana isul na tolda we bugu Far away in another life, I walked my land proud and free, far away from my other life, searching I roam. Diario, diario, poi diario. Diario. Acá te labura poner la cabeza en el laburo. ¿Cómo se murió, María? Te propongo un trato. ¿Es necesario? Es imprescindible. No es trancar la vida, es abrir la vida.
When a series of missionary photographs arrived in England in the late 19th century, they caused outrage. The mutilations had been strategically photographed against white for maximum impact. The children came from the Congo, but the man accused of their suffering was white, European, and royal. For almost 100 years, evidence has lain dormant of one of the greatest mass murders. Millions of Africans died in one man's quest for wealth and glory. Until Adolf Hitler arrived on the scene, the European standard for cruelty was set by a king. Leopold II, King of the Belgians, was the personal owner of 1 million square miles of Central Africa and king sovereign of 20 million Africans. In the 1880s and 90s, the world outside Africa wanted rubber for its new bicycle and car industries, and Leopold's Congo Free State had the world's largest supply of wild rubber. The king had struck gold, black gold. He was determined to get as much rubber to Europe as he could, and as fast as he could. The rubber in this district has cost hundreds of lives, and the scenes I have witnessed while unable to help the oppressed have been almost enough to make me wish that I were dead. Over a period of 20 years, Leopold turned the Congo into a vast labor camp 80 times the size of Belgium, in the process making himself into one of the richest men in the world. As the number of deaths grew, so did his profits. This rubber traffic is steeped in blood. And were the natives to rise and sweep every white person on the upper Congo into eternity, there would still be left a fearful balance to their credit. But the longer the king stayed in the Congo, the greater the evidence against him. Missionaries, travelers, and the victims all added to the clamor for the king to be stopped. Na nsima mikolo misato tozongi na mboka tomoni bibembe libanda ya lopango ezinga ndako ya nkumu tomoni na singa moko bakangi na katikati ya zete mibale makata sambo euti ya epai ya mobali. Singa wana ekangamaki na likolo. Astonishingly, for the time, there were calls for Leopold to be hanged at the new International Court of Justice in The Hague. If there were such thing as criminal prosecutions in international affairs, then assuredly a true bill would be found against the sovereign, who obtained not a paltry sum of money, but a whole empire by false pretenses. Instead of being hanged, Leopold was reinvented as a great humanitarian king, a great civilizer.
Il a raison. Atofo karfa. Kuma ke? Mba fe ka bedon. Wakati jelu bena min la kalidon do wakati ka demu ye. Ko pokotiginin do na toga ye siya ya tabare. Ale de sugandire ka bo pokotiginu che nyuma chema. Ka foko ale de bena saraka mini yambama. Siya ndi. Siya buila. Nyana. Aye dugu karangaranda pesko. Apa siya wobe kalabo. Nimi kumana wo dafra ko kuji. Jelu. Sigu koro. Ani kejede. Uka ta kuju. Parce que c'est que yala dugu fambi tugu. Aka kuma fona. Ube sirendaje. Salo kuji. Upagara numa constant pochi. Waka du kono yambi. Toka dale no nyamgo de una. Banga baka tu yina fo eni no na muna fra to koteda. Ji embra jona na mazino seko. Baka ni sara jona sia. Nte tayrosi. Ta. Seb na soroya. Ani sarka sia nola. Aka moni toro li dabla. Karifa. Kiko ibna mini ya masafaka. Jemi seraka mini ya masafaka. Obseka dunia ko yelema. Kaya mga be mun so tene kasre ne ko ninde ikloben kana ni Daujeti Daujeti Ces sales blaireaux, soi-disant musiciens, veulent vous sortir du droit chemin. Ne vous laissez pas entraîner.
aussi là. À l'arrangement, Taylor, le danseur, Gabel, Malaga, Daniel, merci.